men også i forhold til de militære donationer. Hvad den norske regering gør, blander jeg mig ikke i, men det er klart, at hvis vi skal lykkes med at få lavet den her mekanisme med et reparation loan, så er det vigtigt, at så mange lande som overhovedet muligt bidrager. Tak. Hvad gør vi med internationalt? Ganska varsam. Jag ska spara min röst till på lördag hade jag tänkt mig, så att shoot. Vad gäller de ryska tillgångarna så har ju den belgiska premiärministern uttryckt en hel del frågetecken. Han ser många risker. Hur ser du på de risker som han lyfter? Han lyfte ju dem även förra gången när jag uppfattade det fanns ett stort stöd för detta. Och sen vet jag att kommissionen har jobbat med det, att ta hänsyn till sådana risker som det finns alltid risker med allting. Det finns väldigt stora risker med att inte göra någonting också naturligtvis. Så att jag känner mig relativt trygg att kommissionen har jobbat på detta. Så får vi se under dagen här nu om vi får enighet i detta. Det vore väldigt bra som jag sa förra gången, men vi är inte eniga förrän vi är eniga. Så att... Det som han gärna vill ha är ganska omfattande garantier, spelningsgarantier. Hur ställer sig Sverige till det och hur ser du för potentiella risker för svenska skattebetalare på sikt? Ja, men det är klart att inte Belgien ensam kan bära ett antal juridiska risker i detta. Det tror jag alla förstår. Det har också kommissionen tagit hänsyn till. Sen är det väl alldeles uppenbart att Europa kan inte heller ta risken att det finns frysta ryska tillgångar som utan vidare bara går tillbaka ograverat till Ryssland trots det här kriget. Det tycker jag alla, tror jag också alla förstår. Jag har en fråga om JAS-affären. Ja. President Zelensky har sagt till ukrainska medier att han räknar med att någon form av JAS-plan till och med kan komma under 2026. Är det någonting du känner igen och är det i så fall en äldre modell? Ja, det är inte en del av den här avsiktsförklaringen, utan den handlar ju om att sälja helt nya Gripen modell E som det heter till Ukraina, och det är en långsiktigare sak. Sen har vi aldrig uteslutit äldre modeller som en del av vårt stöd till Ukraina. Just nu är det inte aktuellt, för just nu är vi fullt färd med att göra det som kompletterar de äldre amerikanska flygplan som nu kommer till Ukraina med 2 stycken svenska radarspaningsflygplan som ökar deras kapacitet väldigt mycket. Vi satt fysiskt i det planet igår, jag och president Zelensky, så att han vet exakt vad Sverige nu gör för att stärka luftförsvarsförmågan under det pågående kriget nu. Men har han fel då när han säger till ukrainska medier att vi kan välja få JAS Gripen till Ukraina 2026? Ja, som jag sa, vi har aldrig uteslutit att också bidra med äldre varianter. Vi var helt överens med både Ukraina och de andra som bidrar med flygplan att vi ska inte introducera 2 flygplansmodeller samtidigt under pågående krig. Utan då var radarspaningsflygplanet en mycket, mycket bättre lösning, och den fick han i detalj beskriven igår, så att det är inte aktuellt just nu. Har du fått några reaktioner på den här affären från stats- och regeringschefskollegor? Ja, jag har fått några gratulationer som tycker att det är bra, att det är väldigt intressant. Flera som påpekar att det är väldigt bra att vi har en väldigt framgångsrik och avancerad flygplanstillverkare i Europa, i Sverige. Och att det är rätt unikt att vi kan tillverka ett av världens allra mest avancerade stridsflyg i vårt land. Det tycker jag skapar en viss svensk stolthet faktiskt. De ryska tillgångarna där. Det är ju en sak att uppmana kommissionen att komma med ett förslag, något helt annat att få stöd för det förslaget sen. Så att, räknar du med att de verkligen säger ja till att vi ska ha ett förslag, att de också kommer säga ja? Ja, som sagt, jag tar aldrig ut några segrar i förskott, utan som jag sa efter förra mötet, mycket bred enhet om att detta måste göras med väsentlig reservation från Belgien. Vi har jobbat intensivt med detta och fortsätter arbeta med detta. Vi får se vad dagen landar i. Men ja, det är klart att jag hoppas att vi kan få ett enigt beslut om att kommissionen återkommer med ett mycket konkret förslag. Och det, lyckas med det, då är det ett väldigt gott tecken. Men vi får se efter dagen helt enkelt. Sanktioner då. Nu har ju EU enats om sanktioner. Även USA pratar om nya sanktioner mot
ryska oljebolag. Hur viktigt är det, tycker du, att det kommer från både USA och EU? Det är väldigt viktigt och väldigt efterlängtat. Det har varit lite fram och tillbaka med amerikanska sanktioner, kan man väl säga. Och nu togs det steg igår som vi gärna ser förverkligas. Vi har bara sett dem på rubriknivå än så länge. Men det kommer väldigt bra i tiden när EU enas om ytterligare sanktioner, när USA annonserar sanktioner mot Ryssland och när vi inte får ett ensidigt amerikanskt-ryskt möte om Ukraina, så är det några goda tecken i tiden. Men vi vet ju alla att tecknen går ibland åt rätt håll, ibland åt fel håll. Så jag tycker inte vi ska överinteckna detta. Men amerikanska sanktioner mot Ryssland på grund av kriget är en mycket bra signal. Du sa igår i EU-nämnden att det är både farligt och dumt att sätta vissa procentsatser när man ska köpa inom europeiskt. Varför då? Ja, men det var uppenbara skäl. Det är klart att olika länder har lite olika egna intressen. Vi är vana vid att samarbeta med många EU-länder, men också med USA, med Storbritannien, med Norge. Vi har ju väldigt svårt att se att det skulle vara en poäng med att låta bli att samarbeta med andra partners och ha en väldigt snäv syn på vad som är länder man ska handla med. Så att vi tycker att man ska ha en bred syn på detta. Sen är det absolut en fördel om Europa bygger upp en starkare gemensam försvarsindustri där europeiska företag samarbetar med varandra. Det sker på kompetens och det sker på grund av det man har att erbjuda. Så jag är rätt skeptisk till att sätta olika procentsatser. Sen finns det andra länder som verkligen vill vara lite exklusivt europeiska eller EU-europeiska. Det följer ett ganska klassiskt mönster, skulle jag säga. Vi har en mycket bestämd uppfattning att när vi ska hjälpa Ukraina under pågående krig, men även långsiktigt att bygga till Ukrains försvar, som är den bästa säkerhetsgarantin på lång sikt, då är det Ukrainas behov som ska stå i centrum. Det är ingen tvekan om den saken. Sen vet jag att det är många väldigt bra europeiska försvarsindustriföretag som väl möter de behoven, men kanske inte alla behoven. Avancerade system, ta Gripen som ett exempel, består av väldigt många komponenter från olika ställen. Och det är klart att man inte ska låta bli att använda ett system för att ett antal komponenter kommer från USA. Några komponenter kommer från europeiska men inte EU-länder. Så att vi ska ha en öppen syn på detta. Det här är en ständig diskussion. Hur ska vi se nu på handel med Kina? De allra flesta av oss vill kunna handla med Kina, inte minst där de har viktiga komponenter, viktiga råvaror. Vi vill inte vara för ensidigt beroende av Kina. Vi vill att de ska tillämpa samma regler på europeisk marknad som vi tillämpar på deras marknad. Reciprocitet, som man brukar säga. Det är en rätt komplex fråga detta. I grund och botten är vi för frihandel i Sverige, men vi är mot naivitet naturligtvis. Vi kommer nog ha en sån diskussion idag. Ja, vi får väl se vad det tar vägen idag. Jag tror inte det kommer landa i några skarpa sådana slutsatser idag. Sista frågan, sen ska jag spara min röst. Den är aldrig tillräcklig så länge det här kriget pågår. Vi vet att de ekonomiska sanktionerna de biter mycket mer än vad Ryssland vill erkänna. Och det finns ingenting som talar för att Ryssland kommer komma till ett förhandlingsbord på ett rimligt sätt om inte de ser den tydliga möjligheten att de förlorar det här kriget. Räknar du med ryska reaktioner på den här JAS-affären? Vi vet att Ryssland ogillar all stöd som olika länder ger till Ukraina. Vi är många länder som de inte uppskattar den anledningen. Det här påverkar inte nämnvärt den saken. Men det understryker vårt långsiktiga engagemang för Ukraina. På samma sätt som frysta tillgångar understryker det europeiska gemensamma intresset av långsiktig ekonomisk uppbyggnad av Ukraina. Men Ryssland tycker illa om allt detta. Det förvånar inte oss förstås. Nej, det skulle jag inte säga att det gör. Utan de vet redan exakt var vi står någonstans i kriget mellan Ryssland och Ukraina. Din belgiska kollega, det lät som att han precis sa att det finns ingen legal base än som han har sett för andra.
får se hur diskussionen artar sig. Vi hade den diskussionen förra gången också och jag vet att kommissionen har jobbat mycket sedan dess. Så att jag utropar ingen seger i frågan förrän vi är färdiga. Men jag känner mycket brett stöd för att använda de ryska frysna tillgångarna. Tack så länge, tack så länge. Big help if the Norwegians help with their big oil fund to take off the risk from very present. I'm not specifically looking at Norway. Every country in the European Union and even in the coalition of the willing, if they want to help Ukraine by seizing Russian immobilized assets, that's a measure that has never been taken in history before, not even during the Second World War. Immobilized assets have always been immune, they've never been touched. If we want to do it, then we have to carry the risks altogether. They have to be mutualized, they have to be guaranteed, and everybody who holds immobilized assets has to move together. These are reasonable conditions. As Norwegian economists point at, Norway have a special situation because they have the oil fund, so they would not risk their credit liability if they just made a backstop. And do you agree? It would be a great help. Sorry, I'm not going to comment on what Norway has to do. Norway is not the EU member, this is the EU Council, so today I'm going to focus on what the EU needs to do. But I think there's a broader debate in the coalition of the willing. If the coalition of the will is not willing to be the coalition of the bill for the war of Ukraine, it has no sense to carry on. Ja, het is gewoon belangrijk dat het gebeurt. We hebben vaak aangedrongen bij Amerika om ook druk te zetten op Rusland. En daarmee de risico's met elkaar deelt. Maar weet u al voor welk bedrag Nederland dan garant zou staan als je die risico's inderdaad verspreid over de Europese grond? Nee, die verdeelsleutel moet nog worden afgesproken. Het hangt er ook vanaf hoeveel uiteindelijk van die Europese tegoeden. Het gaat althans voor die frozen assets 180 miljard in totaal. En die worden ook niet, stel dat we er vandaag of in december uit zijn, in één keer vrijgegeven. Dus dat gaat al gelijk. Ja, de heer De Wever die zei, zelfs in de Tweede Wereldoorlog hebben we niet zo'n verregaande maatregelen genomen. Dus we moeten er echt heel goed naar kijken. Ja, we moeten er ook goed naar kijken, maar het is een belangrijke bron van financiering. Het zijn Russische tegoeden. Rusland is ook de agressor. Dus we moeten kijken hoe we dat werkbaar kunnen maken. Meneer De Wever zegt, er moet wel een wonder gebeuren, willen we daar vandaag uitkomen. Hoe ziet u dat? Nou ja, wonderen, we hebben vandaag het goede gesprek en we moeten kijken hoe we er met elkaar uit kunnen komen. En ik denk dat iedereen de intentie heeft om eruit te komen. Maar nogmaals belangrijk, wat ook de heer Wever aangeeft, we moeten gezamenlijk de risico's dragen. Dat kunnen we niet alleen naar België vragen. Dat zou kunnen betekenen dat Nederland voor vele miljarden garant moet staan. Ja, we staan dan met z'n allen garant. Dat wil zeggen, de Europese landen en de G7 staan met z'n allen garant. Je kan het niet alleen naar België vragen. Hoe belangrijk is het dat dat geld uit Oekraïne komt? Ja, het gaat om heel veel geld. En er is heel veel geld nodig in Oekraïne. Het is belangrijk dat Oekraïne nu, vandaag, de steun krijgt die het nodig heeft. Er is ook veel...
dat ineens die 90% naar beneden gaat. Of toch die benzineauto's mogen blijven rijden. Hoe denkt u daarover? Ja, er liggen op dit moment conceptconclusies en ik heb goede hoop dat die conceptconclusies dat die het gaan halen. Dat betekent dat zowel het doel er blijft, maar tegelijkertijd we ook serieus kijken naar de uitvoerbaarheid en naar deregulering, zodat we het voor burgers en bedrijven ook haalbaar maken. Wat kan de EU dan doen om het makkelijker te maken? Ja, fors dereguleren en aanvullende maatregelen voor sectoren van de industrie die het moeilijk hebben. Meer energie in het buitenland, meer klimaatwinst in het buitenland? Ja, dat zit allemaal in die voorstellen inbegrepen, maar uiteindelijk gaat het erom dat we in Europa ook die klimaatdoelen halen, maar dat het ook haalbaar blijft en werkbaar blijft voor burgers en bedrijven. Nu gaat u ook nog hier met uw collega's praten over Nexperia, want het is natuurlijk in Nederland begonnen, maar heel veel landen maken zich daar grote zorgen over. Ja, je weet, Nexperia gaat over wanbestuur van de CEO. Daar gaat het over. Het is geen maatregel gericht tegen China. We zien dat dat op dit moment effect heeft. En minister Karmans heeft daar met de diverse Europese collega's, de Duitse collega in bijzonder deze week, goed over gesproken. Ook met zijn Chinese collega goed over gesproken deze week. Dus dat is on top of our mind, zal ik maar zeggen. U zegt het heeft effect, maar het heeft ook grote gevolgen. Bijvoorbeeld voor de Duitse auto-industrie, later misschien wel voor defensie. Wat gaat u daarmee doen? Nou, het geeft goed aan de kwetsbaarheid van Europa en van het Europese bedrijfsleven. Maar tegelijkertijd, we zijn ons zeer bewust van die positie, maar het ging om wanbestuur. Daar moest worden ingegrepen. Tot slot, spreekt u er vandaag ook over met uw Duitse collega? Nou, dat sluit ik niet uit, maar de minister Karmans heeft uitvoerig met zijn Duitse collega gesproken. Ook met andere Europese collega's van economische zaken. En ongetwijfeld zal het vandaag ook even kort aan de agenda staan. Verwacht u dat het een hele domme actie was van Nederland? Nee, het is een hele verstandige actie, want wanbestuur van een CEO, daar moet je tegen optreden. En we lezen veel dat dit zou gaan over een actie tegen China. Daar is het absoluut niet om bedoeld. Het ging om wanbestuur van de CEO. Verwacht u dat er snel een oplossing komt? Want daar vraagt de auto-industrie ook. Nou, er wordt hard aan gewerkt aan een oplossing. Laat dat duidelijk zijn, want het is belangrijk dat de situatie wordt hersteld. Dat wil zeggen dat er een goed bestuur komt. De ondernemerskamerprocedure loopt natuurlijk. En dat daarmee de chipsproductie ook weer op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Even naar die deregulering. Want gisteren was er weer slecht nieuws uit de chemische sector. Ditmaal in Limburg, fabrieken die worden gesloten. Gaat u daar vandaag ook over spreken in dat debat over concurrentiekracht? Absoluut. U weet dat wij hebben meegetekend met de brief van Bundeskanzler Merz. Die gaat juist over de vereenvoudiging. En wij waren een van de landen die daar meteen enthousiast in is meegaan. En ook want dat is een ontzettend belangrijk onderwerp. Ik weet dat is ook in Nederland een belangrijk onderwerp. Ook daar is minister Karmans ook zelf heel druk mee bezig. Dus ja, absoluut. En dat staat hoog op de agenda, zowel in ons kleine clubje, om het zo maar te zeggen, waarin we hierover praten, maar ook in het debat in de Europese Raad als het gaat over concurrentievermogen. En wat geeft u dan, want vandaag geeft de Europese Raad natuurlijk richting aan de Europese Commissie. Wat is dan precies die boodschap op deregulering voor die chemische sector? En komt het nog wel op tijd? Nou ja, het is belangrijk dat we die verstikkende regelgeving, waar de bedrijfsleven in Europa en ook in Nederland gewoon last van heeft, vanuit Europa, maar ook nationale regelgeving, dat echt zwaar wordt verminderd. En dat is de boodschap die ik ook vandaag uitdraag. Ja, vandaag staat ook voor het eerst wonen op de agenda. Daar zeggen een heleboel landen van, daar moet de Europese Unie zich niet mee bemoeien in nationale competentie. Maar u zegt juist van ja, we hebben wel de hulp van de Europese Commissie nodig, maar dan vooral met minder regels. Ja. Heeft dat iets te maken met de juridische stikstofcrisis in Nederland? En wat gaat u daarover zeggen? Nou ja, kijk, ik denk, ik ben het eens, housing.
Volodymyr, as a future member of the European Union, I'm very glad to have you here among our colleagues. First message. In spite of the great expectations created by President Trump's initiatives, that's clear today that unfortunately these initiatives doesn't match the goodwill of President Putin, and Russia is increasing the strikes, against civilians, against civilian facilities, and then means that we need to continue to support your fight for a just and lasting peace. Today, in the morning, we approved already the 19th package of sanctions, targeting shadow fleet, banking and energy sector of Russia. And today, in this European Council, we will take the political decision to ensure the financial needs of Ukraine for 2026 and 2027, including for acquisition of military equipment. And this is a very strong message to Russia. We said repeatedly that we will support Ukraine as long as necessary and whatever it takes. And now we are concretize this. And today we will take the political decision to ensure your financial needs for 2026 and 2027. Then, dear Volodymyr, welcome to your house, and I think we will have a very good European Council. Thank you very much, Antonio. Dear Antonio, dear journalists, thank you first of all for invitation, and this decision of 19th package of sanctions is crucial for us. Thank you so much. And today it goes together with the yesterday's decisions of President Trump on energy, also sanctions package. We waited for this. God bless, it will work. And this is very important. So I agree with you totally that Russia doesn't show that they want to stop this war. They attack us. You see, again, kindergartens, schools, just civilians, and they increase this pressure. It means that we have not only to defend with all Europe, with the United States together, we have to pressure on Putin. Stop this war. Pressure, it means sanctions packages, long range, air defense, and of course, financial support, about what we will speak together today. This is the main thing, that together. Thank you for this unity. Thank you for this support. Do you think the sanctions just announced by the EU and also the US will make a difference? What will be what? The sanctions both from Europe and from the US will make a difference. I think that we will see. So I think that, of course, it's more tough sanctions on Russia. 19th package is very important, and of European leaders of EU, but American sanctions are also very important. And this is a good signal to other countries in the world to join the sanctions. You know that not only energy, we need shadow fleet, and etc., and continue until Putin will stop this war. So these are decisions very important. Do you think ceasefire is still possible, President Zelensky? Do you think ceasefire is still possible? Ceasefire is possible, of course, and I think all of us need ceasefire. But we need more pressure on Russia for ceasefire. How was it the meeting? A long meeting, important meeting. We discussed a lot of things which can be openly. We can share opinions, but there are some things on which we work. It's about long range. I can't share a lot of details, but I hope that decision will be made. Tomahawk missiles, can you tell us anything about that? Tomahawks, so I think that you heard it from President Trump. It's a very sensitive decision, but it's like sanctions before. It was unbelievable, but now we see the decisions on these energy sanctions, which are very important.
And that's why I think with long range we will have the same decision in some future, but it depends on American side, exactly on their side. Is there territorial concessions? No territorial concessions. All right, another question. Mr. President, how about the peace summit? If the sanction doesn't help, how about the peace summit? We said that we were ready to support ceasefire. We are ready to support any kind of negotiations, I mean format. But meanings of negotiations are very important. We need fair discussion. We need lasting peace. This is very important for our nation. Thank you so much. The last question. One question I would like to ask you on sanctions. You said you're really happy about the sanctions, anti-sanction package, but Of course. But also on the US sanctions. But does this mean, for example, also that you wish that the EU will go out of gas and phasing out gas even quicker? Is this also necessary? Also necessary what? That the EU phases out gas, Russian gas. Yes, of course, it's very important. I think The netting package includes the LNG. this is the answer. Thank you so much. Sorry. Sorry? Just one. Which I understand is a political decision. But in terms of actual reparations, though, it seems that there are still issues that it guarantees an equal right to. So really, is the EU doing whatever it takes? And can you tell, President Zelensky by himself today, reparations alone will be political, they will be political, or will you reassure him of that? As I said, today we will take the political decision to ensure the financial needs from Ukraine to 2026 and 2027. The technicality of the solutions, we continue to work with the European Commission. But the most important is the political decision and the clear message that we are sending to Russia. They don't care, they cannot believe that we are tired. We are not tired. And we are here to continue to support Ukraine diplomatically, politically, militarily, and financially. And this is the most important message for Russia, because Russia needs to understand that they need effectively to stop to kill civilians in Ukraine. They need to stop to destroy civilian facilities in Ukraine. They need to stop the war in Ukraine. They need to accept all the diplomatic efforts, namely the efforts by President Trump to bring them to the peace negotiations. And it's clear now for everybody that President Zelensky accepts the ceasefire. President Zelensky accepts the peace negotiations. What we need is that Russia accepts also. And last week, once again, the expectations created by President Trump was very welcome from everybody. Everybody wants this. Unfortunately, there are only one person, there are only one part on this that doesn't accept, is Russia. And that's the reason that on one hand we need to continue to support diplomatic efforts, but on the other hand, as we have always said, we will continue to support Ukraine by all means. And today we will take the political decision to ensure to support the financial needs of Ukraine from the next 2 years. And that means that they have the capacity, the financial capacity, to continue their fight for a just and lasting peace. And Russia should understand this. Thank you very much. Thank you.
Bonjour. Good morning. It's a fully packed European Council that we have today. I see mainly three topics. First, Ukraine. It's very important to meet with President Zelensky, I would say once again, to reconfirm Europe's strong support for Ukraine. Every day there are different news, but one fact that we see all the time is that Russia is continuing to attack Ukraine. Russia does not accept any invitation for talks, so it is important that we continue to tell our Ukrainian friends that they are not alone in this, that we are fully supporting them, both militarily but also politically. I also think that Europe needs to be active in this conflict, which means that we need to take a leading role in helping Ukrainians and also telling our American friends that whenever we talk about Ukraine, we talk about Europe. Europe is our continent, and that we need to sit at the table with them to find a solution for a lasting peace, and I stress the word lasting peace. In this context, the reparations loan is something that we accompany in a positive manner. Obviously, we need to make sure that it is legally sound. I think we made progress in the fact that there will not be a confiscation of these assets, because I think from a legal point of view that will not work, but my country, Luxembourg, will support any measure that is going to make sure that we find a legally sound solution to have more money available, Russian money available, to support Ukraine. On competitiveness, I think this is extremely important for our citizens, because competitiveness means creating jobs, having prosperity in our countries, and there's only one way to achieve that, and that is to make sure that we are not overcomplicated. And we have added too much regulation to regulation. So I support all initiatives of the European Commission to make the lives of our citizens, our companies, easier, and that is something we need to achieve soon. Third, on defense. I mean, defense is a common topic. It's not for one country next to the other one, but to produce more efficiently, to produce, acquire together, and therefore the roadmap for 2030 is very important, even for countries where there's not a big industry of defense, but we need to include our small and medium-sized enterprise, who are often subcontractors of the big ones in these processes, and that is also in the roadmap which we fully support. Nicht ganz sicher ist mit der globalized assets. Es war für Sie sehr schwierig, zu sagen, dass das nichts durchgehen wird. Können Sie uns versichern, dass es heute durchgehen wird? Die Sitzung beginnt ja erst, deshalb kann ich nicht sagen, was heute Abend rauskommt. Luxemburg wird diese Diskussionen konstruktiv begleiten. Ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass das auch rechtlich funktioniert. Was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass wir hier nicht eine Konfiskation, eine Beschlagnahmung der russischen Staatsgelder vorsehen, weil das wird ohne Gerichtsentscheidung nicht gehen. Aber ich finde es moralisch richtig, dass man sich dieses Thema auch annimmt. Das ist eine Entschädigung und wir müssen schauen, wie das juristisch aussieht. Sowieso kann der Europäische Rat ja diese juristischen Texte, die erst die Kommission vorstellen muss, nicht heute begutachten. Die bestehen ja noch nicht. Aber grundsätzlich geht der Schritte in die richtige Richtung. Eine Frage zum Klima. Lange Zeit sollte Klimaschutz und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen. Steht das für Sie mittlerweile im Widerspruch zueinander? Das darf nie im Widerspruch zueinander stehen. Wichtig ist jedoch, dass die Wirtschaft funktioniert. Wirtschaft heißt Arbeitsplätze und wir brauchen in Europa Arbeitsplätze, aber wir müssen auch den Klimaschutz sehr ernst nehmen. Deshalb sind wir für ambitionierte Ziele. Man braucht auch Ziele, denn die Wirtschaft muss wissen, wo es hingeht. Und wir müssen aber auch pragmatisch und flexibel sein. Und das miteinander verbinden, ist die Herausforderung. Und die werden wir auch hier im Rat angehen. Planungssicherheit ist ja nicht gegeben. Wenn sich das dauernd ändert, ist ja das Gegenteil von dem, was die Wirtschaft macht. Wir sind für Planungssicherheit. Und ich glaube, unsere Ziele 2040, 2050 sollten wir beibehalten. Beobachten Sie jetzt die Wahl
Wir müssen überall in der Welt, vor allem in unseren Nachbargegenden, eine aktive Rolle spielen. Wir haben gestern Abend den Präsidenten von Ägypten beim Abendessen gehabt. Und auch da und in der ganzen Region ist es wichtig, dass Europa nicht nur zuschaut, sondern eine aktive Rolle spielt. Auch Gaza ist nicht vorbei. Der Frieden ist noch nicht dauerhaft. Wir sind beim Waffenstillstand. Das Gleiche gilt für die Nachbarstaaten. Ich möchte, dass Europa eine aktive Präsenz und Rolle spielt beim Wiederaufbau, bei der Umsetzung von Friedensplänen und bei der Stabilität in all diesen Staaten der Region. Das sind unsere Nachbarn. On the energy sector, do you need to buy energy like, gas, petrol from the East? We need to have a clever mix of energy, and we need to have a diversification of sources geographically, and we need to focus a lot on renewables. I think that is our main objective, but first and foremost, we should not be too dependent on one region. Thank you. Den US-president Trump besucht speziell gegen Russland dezidieren, was das so wichtig ist. Für uns als die Ukraine wichtig. Also für begeistern, ich habe heute Morgen den Präsident Zelensky hat zu Brüssel dabei und die Ukraine leider in Europa und Zukunft von der Ukraine als wichtig für die Zukunft von Europa. Wir stehen auf der Seite von der Ukraine. Wir können den Dossier nicht just den Amerikanern überlassen. Wir sehen, dass Russland weiter auf eine inakzeptable Weise attackiert die Ukraine. Leid tut mich, die eigentlich just wohnen Kinder, Frauen, Männer. Und dafür geht es darum, der Ukraine zu unterstützen. Dafür brauchen wir Druck auf Russland, für Russland und den Verhandlungstisch zu bringen. Und dafür gelten Sanktionen. Sanktionen als wichtig für den Druck hochzuhalten. Man nur den 19. Paragraph geholt, egal wie viel Peggy nehmen. Es geht darum, für die Russen zu suchen, so geht das nicht, dass die Amerikaner auch Sanktionen ausschwätzen als höllefreich, weil du da heißt den Druck an der Hoffnung, dass die Russen sich bei uns suchen, das schuld so viel, wir müssen verhandeln. Das ist ein kompliziertes Sujet. Moralisch fand ich es richtig, dass ihr guckt, dass die russischen Staatsgelder, die an Europa sind, die sind für allem an der Welt, dass die auch guckt, in welcher Form, in die kann ich gebrauchen, für die Ukraine zu dedommagieren, für den enormen Schritt, den Russland gemacht hat. Dafür wird Lützeburg auch die Diskussionen konstruktiv begleiten. Ein großer Fortschritt par rapport zur Vergangenheit ist, dass die Europäische Kommission nicht mehr die Suchen beschlagnahmen, weil das haben wir immer als ganz schwierig gesehen, aber dass die als eine Zucht Garantie gebraucht. Und ich meine, das ist ein großer Fortschritt. Und da muss ich natürlich gucken, wie den Text ausgesagt wird. Lützeburg wird das ganz konstruktiv begleiten und zugleich auch gucken, dass das Belsch Freund an Operen, dass die da nicht allein an dem Dossier gelöst wird. Ich weiß das nicht sicherlich, also nicht Lützeburg, weil Lützeburg wird kein größer Sum von russischem Staatsgelder. Schwätzen halt von Gelder für allem von der russischen Zentralbank. Und die sind bei Euroclear zu Brüssel. Ich weiß nicht, wo einer der Gelder leihen. Wir brauchen den Klimaschutz, weil der Klimawandel als ein großes Gefahr für die Menschheit. Ich werde deshalb den Zustand von den Büschern zu Lützeburg gucken, mit dem Umweltminister, wo gesehen, dass ganz viele von unseren Büschern in einem schlechten Zustand sind. Und das ist ein Resultat vom Klimawandel. Mit darüber hinaus natürlich muss man gucken, dass man Ziele haben. Wenn ich kein Ziel habe, dann weiß ich ja nicht, ob ich sich präparieren muss.
Und dafür ist für mich, für Lützeburg wichtig, dass wir ambitioniert sind, zugleich aber auch pragmatisch sind. Was heißt das? Ambitioniert heißt, dass wir als bis 2050 Ziele gehen, da doch die Industrie, wie sie hin muss gehen. Zugleich muss man flexibel und pragmatisch sein. Das heißt, dass man auch guckt, dass zwischen verschiedenen Sektoren können sich vielleicht nicht schneller adaptieren wie andere, eine gewisse Flexibilität. Wir brauchen Ziele, wenn sich kein Ziel gibt, da weiß ich auch als Entreprise nicht, wo ich muss hinschaffen, und dafür ambitiös, pragmatisch und flexibel, das ist meine politische Zielsetzung auch bei den Gesprächen hat. Ich bedauere, die wird gestern am Europaparlament das essentiell, dass wir Europa nicht einfach machen. Für die Bürger, für die kleinen Mittelbetriebe, für die Großbetriebe, das sind alle im nämlichen Boot. Wir haben die letzten Jahre überreglementiert. Da muss ich gucken, pragmatisch, was können wir einfach machen. Da muss ich ganz stark auf der Seite für die Regierungschefs, die so nehmen eng flott, solid Wirtschaft, die schnell kann produzieren, hilft also auch den Sozialstaat zu finanzieren, an die ökologische und digitale Transition. Das ist mein Narrativ, das ich Regierungschef vergessen, und da unterstütze ich alle europäischen Initiativen. Ich nach dem Morgen beim deutschen Bundeskanzler darüber geschwärzt, gesehen oder der belgische Premier darüber. Das ist essentiell. Da muss ich noch die Omnibus-Texte, was am Anfang der Weg ist, für eine Reihe Reglementationen zu vereinfachen. Da muss ich natürlich auch an den 3 Institutionen, Kommission, Conseil und Parlament stimmen. Wenn wir das nicht machen, dann schafft man keine Arbeitsplätze. Da riskieren wir, dass die Arbeitsplätze aufwandern an Amerika, an Asien, und das ist nicht der Meinung von den Bürgern von Europa, von Lützburg. Ich gesehen, der hat nicht so hier auch ganz viel Omnibus-Texte mit ganz unterschiedlichen Dimensionen, dass wir ein ganz flott von Omnibussen die Kommission präsentiert. Wir sind manchmal bei 6 so Texte nicht allein, sondern nach 4 nur kommen. Es geht einfach darum, für mich schnell können zu dezidieren am Niveau von Institutionen, auf hier und allem, dass Menschen das begegnen. Guckt, wir machen das nämlich zu Lützeburg beim Energietisch, wir das nämlich beim Logementstisch. Wir gucken als Prozeduren und so, wie können wir nicht einfach machen. Mais die Umsetzung davon, das ist ein schwerer Weg, sowohl zu Lützeburg wie in Europa, aber das ist essentiell, und ich werde weiter Europa drücken. Ich diskutiere nicht mit den Linnen. Ich will, dass man das konstruktiv umgehen. Ich will, dass man die Entreprisen helfen, die ökologische Transition fertig bringen. Wir müssen noch gucken, wer ein helfen, Incentive nehmen. All Sorten, da können Subsidien steuern. Wir haben zu Lützeburg schon eine Reise Maßnahmen, am Ähnliches kann ein europäischer Plan machen. Ich will, dass man in Europa auch Industrien haben. Ich will, dass man in Europa produzieren. Sonst muss man alle Sachen kaufen, bei China, aber bei Amerika nicht. Also wir müssen mal gucken, können wir helfen als Betriebe, und wir gucken, Klimawandel seriös zu holen. Der Klimawandel ist da. Wir sollen nicht so viel diskutieren, ob das just Prozente festmachen. Wir sollen gucken, dass man effizienz als Ziel erreichen. Ich meine, wir sollten nicht all das als Regeln, als Ziele, die wir als Kinder ändern. Guck, wir schwätzen hier von 2035, 2040, 2050. Das ist noch lang bis dahin, aber wir sollten in eine gewisse Richtung schaffen und nicht alle Conseil die Regeln ändern, aber zugleich aber nachher auch Zügen von den Betrieben verstehen. Ich nicht, dass wir einfach so was das. Und ich werde das zu viel in der Vergangenheit gemerkt gehen, auch nicht etwas imposieren mit Leuten und Betrieben machen. Das ist die Wirtschaftspolitik und die Umweltpolitik, in der wir schaffen.
verstehe es von den Leuten, die so, der Tokaja ist ganz viel suchen. Wir müssen noch gucken, wer an der Ukraine im Spiel steht. Wenn wir akzeptieren, dass die kann am Panzer die den Grenz führen und dann ändert den Grenz, da gehen wir die fundamentalen Prinzipien ab, für die wir Europäer, auf jeden Fall als Eltern und Großeltern gekämpft haben. Der Respekt vom internationalen Recht, der Respekt von Grenzen, die dezidiert gehen und einem Verhandlungstisch und nicht durch Gewalt. Da sind gerade die Kleinländer wie Lützeburg am Risiko, dass die Stärksten gewinnen. Und dafür muss man die Ukraine in Zukunft auch unterstützen, auch wenn das so kascht, und zugleich gucken, dass man die Ukraine an Russen und den Tisch kriegen, für zu behandeln. Das eine an das andere muss die Summe gehen. Wir stehen auf der Seite von der Ukraine, aber wir müssen auch gucken, dass es zu Verhandlungen kommt. Wir dürfen in Russland, und ich sehe wirklich nicht, dass die Russen irgendein Signal schicken, wir zu suchen, wir sind bereit zu schwätzen, um uns Gespräch zu behandeln. Merci. I have three main topics today. The first one is quite obvious, to help Ukraine win. That means that we must keep the pressure on Russia. As everybody understands, probably among the most important topics today is how to take use of Russian frozen assets and keep the pressure on Russia because no dictator can wage a war without the money. And Ukraine needs also our help. Second topic is that security for Europe starts from the eastern border. The idea and the project of Eastern Flank Watch is with utmost importance to whole Europe to feel secure. So this also should become a European flagship project. We should keep it in mind and deliver results as soon as possible. And third one is also concerned with the economy and the future, that competitiveness boosting is very important. Real simplification is needed. Also, as coming from Estonian expertise, I would advise that collecting data, asking for data only once, and all these kind of measures going up to simplification and real simplification are needed for our competitive economy in Europe.
So these are the main three topics for today, and I hope we will have a very productive council today. Thank you. Thank you. Are you satisfied that President Trump is targeting energy? Is that a good thing?
días. Bueno, pues sabéis que hoy tenemos un consejo muy importante. Vamos a contar con la presencia del presidente Zelensky. Por tanto, vamos a hablar de Ucrania. Vamos a hablar también de Oriente Medio. Ayer tuvimos la primera ocasión de poder compartir, en este caso con un actor principal de Oriente Medio, con el presidente al-Sisi de Egipto, la situación en Gaza, en Cisjordania, cuál es el papel que va a jugar la Unión Europea en este nuevo escenario de alto el fuego y, por tanto, de camino hacia la paz. Y vamos a tocar temas recurrentes dentro también del debate en el Consejo, como es la migración, como es en este caso la seguridad y la defensa, la soberanía digital, el aspecto del clima, los compromisos del clima, que son muy importantes para España. España es uno de los países que está abanderando la transformación energética, la transición ecológica, como lo llamamos en España. Y también, yo creo que, y esto es lo importante, que es lo que me gustaría subrayar en esta breve comparecencia, es el asunto de la vivienda. Saben que es la primera vez que en el Consejo Europeo se va a hablar de la emergencia habitacional que vive toda Europa, no solamente España, que vive toda Europa, que fue una de las propuestas del acuerdo de investidura para hacer a Ursula von der Leyen presidenta de la Comisión Europea por parte de la delegación socialdemócrata europea, y donde España, evidentemente, hoy en el Consejo, cuando se sustancie este debate, va a proponer las siguientes cosas. En primer lugar, el que desde Europa se articulen medidas legales para que podamos poner freno a la compra de vivienda para no uso residencial. En segundo lugar, que nos den a nivel europeo palancas para poder actuar sobre las zonas tensionadas en las ciudades que están viendo cómo está creciendo el precio de la vivienda exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo. Y finalmente, que se ponga, que se habilite un fondo específico para la construcción de vivienda protegida a nivel europeo. Por tanto, esta es una cuestión central para el Gobierno de España, lo es. A nivel nacional, y queremos también que lo sea a nivel europeo, porque estamos hablando de un problema europeo, problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes. Es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán, en definitiva cualquier ciudadano o ciudadana que esté en Europa. Y por tanto, cuando hablamos de pilar social, cuando hablamos de una Europa que esté al servicio de los ciudadanos, pues tenemos que hablar también de vivienda, y eso es lo que el Gobierno de España va a defender hoy en el Consejo Europeo. Que habilitemos fondos para construcción de vivienda protegida, que pongamos en marcha mecanismos para poder poner freno a la especulación en la compra de vivienda para no uso residencial, y finalmente que nos habiliten palancas también a nivel europeo para poder hacer frente en las grandes ciudades a las zonas tensionadas. Una última cuestión sobre la vivienda. Creo que es muy relevante la reunión que está manteniendo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con los representantes de las grandes ciudades europeas, lideradas por un alcalde español, en este caso por Jaume Collboni, por el alcalde de la ciudad de Barcelona, donde todos estos alcaldes, el de Roma, el de Barcelona, la alcaldesa también de París y otros tantos, están pidiendo a las instituciones comunitarias que les den esas palancas, esos instrumentos legales para que puedan actuar ante una crisis social tan importante como está viviendo Europa, que es la vivienda. No olvidemos que en el caso de España, y para un gobierno además comprometido en la lucha contra la desigualdad en un 60% en muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas tiene que ver con la imposibilidad para poder acceder a la compra o al alquiler de una vivienda. Por tanto, además de todos los asuntos que son muy importantes, evidentemente la vivienda va a jugar un papel central en el debate hoy en el Consejo. Bueno, no es que lo hayamos decidido ahora, es una propuesta que lanzó la OTAN
hace ya unas semanas. Yo tuve ocasión, por cierto, con el presidente Zelensky de poder hablar a lo largo de esta semana. Hemos estado estudiando, lógicamente, cuáles son las compras conjuntas que podemos hacer durante todas estas semanas desde que se lanzó la iniciativa de la OTAN, y evidentemente España, que es un país comprometido con la Alianza Atlántica, sin duda alguna comprometido también en la defensa y en el apoyo a Ucrania en todos los niveles, no solamente el humanitario, no solamente, por ejemplo, en el energético. Estamos llevando a Ucrania generadores de electricidad ahora que empieza el invierno en muchas de las ciudades que están siendo atacadas y cortado el suministro energético como consecuencia de la agresión rusa, y también lógicamente todo lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria, los refugiados y el aspecto militar. Pues hemos manifestado que efectivamente, yo se lo dije hace unos días al presidente Zelensky, íbamos a incorporarnos a este programa que ha lanzado la OTAN hace creo que 2 o 3 semanas. Pero fíjese, el presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones, en este caso el Partido Popular, hizo en el año 2014, cuando se comprometió al 2%, y en 2017 lo que nos encontramos fue una España que solamente dedicaba el 0,9% de su Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante. ¿Qué capacidades necesitamos para afrontar los desafíos comunes que tiene la Alianza Atlántica? Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica, y es en esos parámetros en los que hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya. Presidente, se cree la advertencia de Bush, y por otro lado se le preocupa la declaración como presidente del Partido Socialista, las informaciones que está saliendo en torno a él. Bueno, lo segundo para nada, en absoluto. No es la primera vez, y lo ha dicho el Partido Socialista desde el primer instante, absoluta colaboración con la justicia, transparencia. Efectivamente tenemos toda la confianza puesta en el estado de nuestras cuentas, que a diferencia de otros, pues no han sufrido ningún caso de financiación irregular desde que yo soy secretario general del Partido Socialista. Y en relación con lo primero, yo creo que lo importante es que este es un gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos, en el caso de Junts, de los acuerdos de Bruselas. Lo estamos haciendo, lo sabe Junts, que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España o de los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición progresista, por ejemplo en materia de inmigración, por ejemplo en materia de lenguas cooficiales. Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación, esfuerzos, es lo que está haciendo el gobierno de España, pero creo que hay una cuestión, hablando de cambio, indiscutible. Creo que cuando hablamos de cambio puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar, para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts, que es el planteamiento que hemos hecho en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás. Y creo que hoy es indiscutible que a Cataluña y a España, y ahí están los datos, ahí está también la situación política e institucional en Cataluña, y también en España le sienta bien este gobierno de coalición que efectivamente ha propiciado un cambio desde el año 2018 para bien, de avance y no de involución, como plantean otras alternativas políticas, en este caso el Partido Popular y Vox. Y ya creo me quedo aquí, porque si no, no vamos a tener rueda de prensa. Yes. 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 Well, I think that first of all we are under a process of having this resolution before the UN Security Council, so we have to wait for the content of this resolution. I hope that it will give an important role not only for the countries in the Middle East but also for the European Union in terms of humanitarian aid,
in terms of security, in terms, of course, of reconstruction, and the way to move forward to this two-state solution. That this is something that from Spain we have been very vocal since the beginning of the war. And second, I do believe that today is very, very important to strengthen this Euro-Arab and Mediterranean dialogue. I think it was very important, the meeting yesterday with President al-Sisi, because it's the first time that a country from the southern neighborhood has a special, I would say, treatment, bilateral treatment with or vis-a-vis the European Council. So we were very happy yesterday and very grateful for the insights of President al-Sisi, very committed with his willingness to provide stability in the region, and this is something very important for Spain. Prime Minister, is Spain going to be okay with NATO? Do you think Donald Trump has a form of obsession, maybe fascination with you specifically? No, what I think is that Spain is a reliable ally when it comes to NATO, and we are fulfilling with our obligations, with our commitments, and these commitments are linked to capabilities. This is what we agreed in the last NATO Council, and this is what we are delivering. Bueno, muchas gracias. Gracias.
από τα πολλά ζητήματα τα οποία έχουμε στη ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω τρία στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία. Το πρώτο ζήτημα αφορά τα θέματα της άμυνας. Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για έργα άμυνας τα οποία αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης, η οποία εκτείνεται σε έκταση 360 μοιρών. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση, και να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί ελληνικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί πριν από κάποιο διάστημα, όπως μια κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται να αποκτούν την δικιά τους δυναμική και συμπεριλαμβάνοντας τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να σταθώ είναι το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει. Και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πια αναγνωρίζεται, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πώς μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να πετύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις οι οποίες λειτουργούν εις βάρος κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο θέμα το οποίο χαίρομαι γιατί συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι τα ζητήματα της στέγασης. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας, όσο είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ότι το θέμα αυτό έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε πώς, με ποιο τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, ειδικά για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο ενίκιο. Πρέπει οι νέοι Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση ενός δικού του σπιτιού δεν είναι άπιαστο. Καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων. Bun, mai întâi care e agenda? Da? Sunt teme importante pentru România. Începem cu partea de securitate. Ο συντονισμός μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος. On energy sector, could you tell us right now you are trying to overfinish Russia energy. Are you going to try to buy the energy from Middle East? Well, first of all, I'm happy about the fact that the issues around competitiveness and energy prices are on the topic of the European Council. It's inconceivable to talk about European competitiveness without addressing the questions of energy. The green transition is agreed in terms of the climate neutrality goals for 2050, but this green transition needs to ensure that it does not undermine the competitiveness of European industry and does not undermine European social cohesion. I think the key word that we need to retain is the word flexibility. We need to move fast in terms of those technologies that are already mature, that can bring down CO2 emissions significantly, and we need to give more time to those technologies that are still immature or that cost a lot of money, and ensure that we don't impose unnecessary burdens on European industry. Prime Minister, why do you lead any of the defense projects?